So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about FM, single tone FM. In single tone FM, there are two types of FMs, narrowband FM and wideband FM. So, narrowband FM is nothing but beta less than 1, and wideband FM is nothing but beta greater than 1. So, and also we discussed about we derived the equation for single tone narrowband FM. Okay, so narrowband FM is nothing but similar to amplitude modulation, and also we discussed about the block diagram spectrum. Okay, today I will give you all 5 minutes PDF. Okay, so 5 minutes. Okay, దాంట్లో నోట్స్ ఇది రన్నింగ్ నోట్స్ పెడతాను, మళ్ళీ మెటీరియల్ వేరే ఉంటుంది, మెటీరియల్ పెడతాం. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ ఈజీగా ఉంటుంది చదువుకోవడానికి, స్టూడెంట్స్ రాసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. కంప్లీట్ చెప్పాను నేను, రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా కంప్లీట్ చెప్పాను. సో రన్నింగ్ నోట్స్ మెటీరియల్ రెండు పెడతాను, మీరు చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టుడే we will discuss about the problems on narrowband FM or YFM. Okay, so first problem, determine the frequency deviation and carrier swing for FM signal which have resting frequency 105 megahertz and whose upper frequency is 105.007 megahertz. When modulated by particular wave, find the lowest frequency reached by FM. సో ఒకసారి ఈ పీడిఎఫ్ని బాగా చదవండి, ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ని చదవండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఈ యూనిట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్లో గ్యారెంటీ ఒక ప్రాబ్లం, ఒక థియరీ అడుగుతాడు. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం నేను అన్ని కవర్ చేసినాను ఈరోజు నోట్స్లో చెప్పాను. ఓకే, అవే మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి, వస్తాయి. ఓకే, సో చూసుకోండి, ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చదవండి అందరూ. సో determine the frequency deviation. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? We have to find out frequency deviation and carrier swing. Carrier swing means 2 delta f. Carrier frequency 2 delta f. For FM signal, frequency deviation అంటే delta f. ఏం కనుక్కున్నా? determine delta f, 2 delta f for FM signal which have resting frequency. Resting frequency ఎంత? resting frequency 105 megahertz. so resting frequency means, resting frequency అంటే ఎంత? FC, carrier frequency. so resting frequency is also called as carrier frequency. okay, because FC diagram లో FC ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్. సో క్యారియర్ ఏమవుతుంది? స్వింగ్ అవుతుంది, FC మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ కదా. ఊయలా ఊగినట్లు క్యారియర్ కూడా ఇలా స్వింగ్ అవుతుంది అనమాట. క్యారియర్ కూడా ఇలా స్వింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, FC నుంచి FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్, FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ నుంచి మళ్ళీ FC మైనస్ డెల్టా ఎఫ్, మళ్ళీ FC మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ నుంచి మళ్ళీ FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్. సో రెస్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే FC. Next, which is FC is 105 megahertz. Whose upper frequency is ఎంత? 105.007 megahertz. సో ఈ విధంగా ఉంటే FC, సో ఇది FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ కదా స్వింగ్ అయినప్పుడు, ఇక్కడ FC మైనస్ డెల్టా ఎఫ్. సో గివెన్ ఏమి ఇస్తున్నాడు? FC ఇచ్చినాడు, ఇది 105 ఉంది, అండ్ అప్పర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు. అప్పర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్. అప్పర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ FC ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్. ఎంత ఇస్తున్నాడు? 105.007 మెగాహెర్ట్జ్ ఇస్తున్నాడు. వెన్ మాడ్యులేటెడ్ బై ఏ పర్టికులర్ వేవ్,
పర్టికులర్ వేవ్తో మాడ్యులేషన్ జరిగితే ఈ విధంగా వచ్చింది. ఫైండ్ ద లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రీచ్డ్ బై ఎఫ్ఎం మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? మనకు ఎఫ్సి తెలుసు, ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ తెలుసు, మనం ఏం కనుక్కోవాలా? ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ కనుక్కోవాలి. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ the problem first, okay, and then you have to proceed. Okay, so question అర్థం కాకపోతే 2-3 times చదవండి, చదివి ప్రొసీడ్ కావాలి. ఓకే, సో I have to find out do డెల్టా ఎఫ్ కనుక్కోవాలా, 2 డెల్టా ఎఫ్ కనుక్కోవాలి. గివెన్ ఎఫ్సి ఇచ్చినాడు, ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ తెలుసు, ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్, now fc plus delta f equal to this thing, so substitute fc, this fc 105 megahertz ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 105 megahertz plus delta f equal to 105.007 megahertz చేస్తాను. సో ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకి ఇది ఇస్తున్నాడు కదా, సో ఈ fc ప్లేస్ లో 105 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? డెల్టా ఎఫ్. సో డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? delta f equal to 105.007 minus 105 megahertz. Okay, megahertz ante 10 power 6, mega ante 10 power 6. So we get delta f into 7 into 10 power minus 3 megahertz ante kada. So ikkada em vastundi 0.007 megahertz vastundi kada. So ikkada 0.007 megahertz I can write 7 into 10 power minus 3 into 10 power 6. I can write 10 power 6 hertz. Mega means 10 power 6. 0.007 I can write 7 into 10 power minus. So what we get? 7 into 10 cube. 7 into 10 cube hertz. 10 power minus 3 నుంచి 10 power 6 తీసేయాలి. Okay, 7 into 10 cube అంటే 700 hertz. 7000 hertz. 7000 hertz you can write as 7 kilohertz. So now we got delta f. Now we have to find out lower frequency. We have to find out fc minus delta f. We have to find out fc minus delta f. So fc వచ్చింది 7 kilohertz. So 2 delta f ఎంత అవుతుందమ్మా? 2 delta f equal to 2 into 7, 14 kilohertz. 2 delta f వచ్చింది. ఇంకా మనకేం కావాలి? fc minus delta f కావాలి కదా, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. fc minus delta f అంటే ఎంత? fc అంటే ఎంత? 105 మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ అంటే ఎంత? 0.007 మెగాహెర్ట్జ్. మనం మెగాహెర్ట్జ్లోనే రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇది కూడా మెగాహెర్ట్జ్. ఎంత వస్తుంది? 104.003 వస్తుంది. ఇస్తాను 104.003 ఈజ్ అవర్ 993. 104.993. We have to find out fc minus delta f. 104.993 megahertz we get, and carriers into delta f is 14 kilohertz. So like that we have to do. Okay, so here I discussed 5 types of problems. Okay, ఈ 5 types లో గ్యారంటీగా ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, ఇదే మోడల్లో వస్తుంది. సో an FM wave is defined by S of t is equal to AC cos 10 pi t sin 4 pi t. Find the instantaneous frequency. We have to find out instantaneous frequency. We have to find out instantaneous frequency ante Fi. Okay, so given ఏమిస్తున్నాడు? FM signal. Given FM signal is this thing. Find instantaneous frequency. We have to find out Fi. Okay, so you do this. So given, so S of t is equal to FM signal is represented as, or angle frequency is represented as angle modulation signal AC cos theta I of t kada, angle modulated signal AC cos theta I of t. So now you compare this and this. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? AC ఉంది, AC ఉంది, cos ఉంది, cos ఉంది. Therefore theta I of t is equal to ఏమవుతుంది? theta I of t equal to 10 pi t sin 4 pi t. So now theta I of t మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Fi కావాలి.
we require f5, but the relation is theta of t is equal to 2 pi integral f by dt. So integral f by dt equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది పోతే 1 by 2 pi theta I of t. Now integration ఇక్కడ తీసేయాలంటే ఇక్కడ d by dt చేయాలి. So solution d by dt theta I of t, d by dt of 1 by 2 pi d by dt of theta I of t is nothing but 10 pi t plus sin 4 pi t. So now we have to differentiate this equation. We get this 1 by 2 pi d by dt 10 pi t d by dt sin 4 pi t. తెలుసు కదా linear property. Now if we differentiate this, what we get, tell me? So d by dt of 10 pi t 10 pi plus d by dt of sin 4 pi t ఏమొస్తుంది? d by dt of sin 4 pi t 4 pi cos 4 pi t వస్తుంది. sin 4 pi t కి డిఫరెన్షియేషన్ 4 pi cos 4 pi t. సో 1 by 2 pi తో మనము చేస్తే 5 2. So instantaneous frequency fi is equal to 5 plus 2 cos 4 pi t. So that is the thing we have to get. Okay, so we find out the instantaneous frequency like this. So fm wave ఇస్తే ఈ విధంగా ఇదొక మోడల్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అది ఇది ఏం లేదు, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రల్ ఉండాలా లేదు కదా, అందువల్ల మనము యాంగిల్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ద్వారా చేసాము. కొన్నిసార్లు ఇంటిగ్రల్ సంథింగ్ ఇస్తాడు, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ వేసుకోవాలా. ఓకే, సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం లేదా సింగిల్ టోన్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్స్ వేసుకోవాలి. అంటే మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఏ ఈక్వేషన్ వేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి, ఐడియా రావాలి. ఓకే, ఎస్. సో ఆ ఐడియా ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది, లేకుంటే రాదు. నెక్స్ట్, the equation of FM wave is third problem. The equation of FM wave is s of t is equal to 10 cos 5.7 into 10 power 8 pi t plus 0.5 sin 2 1 into 10 cube pi t. Calculate carrier frequency, modulating frequency, modulation index, and frequency deviation, power dissipation in 100 ohm resistor. So equation is which equation it is? S of t is equal to 10 cos this equation. This is nothing but FM wave equation. This is FM signal equation. Okay, this is nothing but FM signal equation. Now I have to find out the carrier frequency. Carrier frequency means FC. Now I have to find out the modulating frequency. Modulating frequency means FM. And modulation index. Modulation index means beta kada. FM lo modulation index ante beta. Next, frequency deviation, we have to find out delta F. And we have to find out power, total power. Okay, these things we have to find out by using the given equation. So we have to write down, we have to do solution. How? First, a problem is now good. Given raskoli, given input to FM signal is okay 10 cos 5.7 into 10 power 8 pi t 0.5 sin 12 into 10 cube pi t. Now we know that what we know FM equation already. We know FM equation. FM equation, single tone FM equation. Single tone FM equation. Yes or no? Single tone FM equation మనకు తెలియాలి. సో ఎందుకు సార్ సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ రాస్తున్నారు? పై దానికి ఇది రాసుకొని ఇది రాసుకున్నారు కదా, పై దానికి ఇది రాసుకున్నారు కదా, కింది దానికి ఎందుకు సార్ అది రాసుకున్నారు అంటే, ఎందుకు రాసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకి గివెన్లో చూడండి, ఇక్కడ సైన్ ఇస్తున్నాడా అంటే సింగిల్ టోన్ అని. ఏంటి? సింగిల్ టోన్. ఓకే, సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ ఇస్తున్నాడు మెసేజ్ సిగ్నల్, అందువల్ల సింగిల్ టోన్ రాసుకోవాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి సింగిల్ టోన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది. సింగిల్ టోన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఐడియా అనేది రావాలి. ఓకే, now we know that single tone FM equation. We know that single tone FM equation is AC cos 2 pi FCT beta sin 2 pi FMT. Now compare these two. ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? AC is equal to ఎంత? 10. ఓకే, బీటా is equal to ఎంత? 0.25.
Next, 2 pi FCT place లో ఏముంది? 2 pi FCT is nothing but 5.7 into 10 power 8 pi t. Now we have to find out E of C. Okay, 2 pi FCT దీన్ని సొల్యూషన్ చేస్తే 2 pi FCT ఈక్వల్ టు 5.7 into 10 power 8 pi tని మనము సింప్లిఫై చేస్తే FC ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? 2.85 into 10 power 8 హెర్ట్జ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఇది పోతుంది, పై పోతుంది, టీ పోతుంది, 2 యువతలకి పోతే బై 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ టీ. రెండింటిని కంపేర్ చేసి మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి? 2 pi FMT. 2 pi FMT ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. దీన్ని కూడా సొల్యూషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? FM వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? FM. సో ఏమొస్తుంది? FM ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 6 into 10 cube వస్తుంది. ఓకే, నౌ బీటా. FM తెలుసుకున్నాము, అన్నీ తెలుసుకున్నాం, బీటా తెలుసుకున్నాం. నౌ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా ఎఫ్. డెల్టా ఎఫ్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. డెల్టా ఎఫ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫార్ములా ఏమి? బీటా ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎం. సో డెల్టా ఎఫ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి డెల్టా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? బీటా ఇంటూ ఎఫ్ఎం అవుతుంది. సో బీటా 0.5, ఎఫ్ఎం 6 into 10 cube, 3 kilohertz. Now we have to find out total power PT. So total power formula में singleton narrowband FM equation की ఇది సార్ ఇది ఎందుకు వేసుకున్నారు సార్ అంటే టోటల్ పవర్ అది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ కి. నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ ఎందుకు నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ వేస్తున్నారంటే ఇక్కడ చూడండి బీటా ఎలా ఉంది చూడండి. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. సో బీటా less than 1 ఉంది. Yes or no? Beta is less than 1. So this equation is called narrow band FM equation. Yes or no? Narrow band FM equation. Singleton narrow band FM. Singleton narrow band FM equation అని అంటారు. ఓకే, సో అందువల్ల ఈ పవర్ ఫార్ములా వేసుకున్నాం. ఈ పవర్ ఫార్ములా సార్ మరి బీటా లెస్ దాన్ 1 అయితే ఈ ఫార్ములా వేసుకున్నారు, అదే బీటా గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఏం వేసుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఓకే, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో చెప్తాను. సో బీటా లెస్ దాన్ 1 ఉంటే ఇది ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి సార్ అంటే మనం నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఎలా గుర్తుపడతారు అంటే బై సీయింగ్ దిస్ బీటా వాల్యూ. ఈ బీటా వాల్యూ చూసి గుర్తుపట్టాలి, లేదు అంటే ప్రాబ్లం రాదు, మార్కులు పోతాయి. సో PT is equal to AC square by 2R formula. PT equal to PC into 1 plus mu square by 2 కదా, 1 plus beta square by 2 formula. So PC అంటే ఏంటి? AC square by 2R. 1 plus mu అంటే ఎంత? beta square by 2. Substitute all the parameters in this equation, we get total power is equal to 0.5625 watts. Okay, this is the problem when he given FM equation, singleton narrow band FM equation. Now another problem. An FM transmission has a frequency deviation 20 kilohertz. Frequency deviation ఇస్తున్నాడు. Frequency deviation అంటే డెల్టా ఎఫ్. మీరు ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే డెల్టా ఎఫ్ R2 డెల్టా ఎఫ్ అని గుర్తుపట్టాలి. ఓకే, determine percentage of modulation of this signal. Percentage of modulation of this signal if it is broadcasted between 88 to 108 band. ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఓకే, calculate the percentage of modulation if signal is broadcasted at audio frequency portion of television. So now here we have to find out, he given delta f. Okay, he given delta f value. Now we have to find out percentage of modulation. Percentage of modulation when it is broadcasted in this frequency band. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ లో బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఎంత అని ఇస్తున్నాడు, కనుక్కోవాలి. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి? అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బ్రాడ్కాస్టెడ్ యాజ్ ఆడియో పోర్షన్ ఆఫ్ టెలివిజన్. సో టెలివిజన్ లో ఆడియో వీడియో, దేర్ ఆర్ 2 పోర్షన్స్ ఇన్ టెలివిజన్. టీవీ మీరు చూస్తుంటారు కదా, ఆ టీవీలో మీకు టీవీ స్టేషన్ నుంచి 2 సిగ్నల్స్ వస్తాయి.
ఈటీవీ అంటే ఈటీవీ స్టేషన్ అట్లా. ఓకే. సో ఈటీవీ చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఈటీవీ వాళ్ళు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని పంపిస్తారు. ఒకటి వీడియో సిగ్నల్, వీడియో అది డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆడియో సిగ్నల్. సో ఆడియో సిగ్నల్ని 2 సిగ్నల్స్ని పంపిస్తుంది. ఆ 2 సిగ్నల్స్ని టీవీ సింక్రొనైజ్ చేసుకుంటుంది, అంటే లిప్ సింక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే. టీవీ వచ్చేసి లిప్ సింక్ చేసుకొని మిక్స్ చేస్తుంది అనమాట, రెండింటిని చేసి మీకు ప్రొజెక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట, చూపెడుతుంది. ఓకే. సో అలా వీడియోని ఒక టైప్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్లో పంపిస్తారు, ఆడియోని ఇంకొక మాడ్యులేషన్ టైప్లో పంపిస్తారు. జనరల్లీ ఆడియో ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారానే పంపిస్తారు. ఆడియో ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ చేసి పంపిస్తారు. అలా ఆడియో పోర్షన్ పంపించినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. ఓకే. నౌ సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? Percentage of modulation is equal to delta f actual by delta f maximum. Delta f actual by delta f maximum. That is the formula. So if it is transmitted in 88 to 108 megahertz, ఈ బ్యాండ్ మీకు తెలుసా ఏమన్నా? 88 to 108 అంటే ఏంటి చెప్పండి? మెగాహెర్ట్జ్. 88 to 108 మెగాహెర్ట్జ్. మీరు ఎప్పుడైనా సెల్ ఫోన్లో రేడియో వినేటప్పుడు మీరు స్కాన్ చేస్తారు. చేస్తాను. స్కాన్ కొడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి? అది స్కాన్ కొడితే రేడియో వింటారా ఎప్పుడైనా? సో అలా రేడియో వినేటప్పుడు స్కాన్ కొడితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ స్కాన్ 88 to 108 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్. It will scan 88 to 108 megahertz frequency band. If there are any stations, so it will select that station. Okay. So all the radio stations, all the FM radio stations, lie between 88 to 108 megahertz. మీరు ఎక్కడికన్నా పోండి, ఎఫ్ఎం స్టేషన్స్ హైదరాబాద్ పోండి, బెంగళూరు పోండి, ఎక్కడికన్నా పోండి, అక్కడ ఎఫ్ఎం స్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎఫ్ఎం స్టేషన్స్ 88 to 108 మెగాహెర్ట్జ్ బ్యాండ్లోనే పోతుంది. మీరు సెల్ ఫోన్లో స్కాన్ కొట్టండి ఒకసారి. ఓకే. రేడియో ఓపెన్ చేసి స్కాన్ కొడితే 88 to 108 మధ్యలోనే స్కాన్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అలోకేటెడ్ ఫర్ ఓన్లీ ఎఫ్ఎం రేడియో. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అది, అందువల్ల అందులోనే స్కాన్ చేస్తుంది మీ సెల్ ఫోన్. ఓకే. సో నౌ if it is transmitted to 88 to 108 megahertz, then delta f is equal to ఎంత ఉంటుంది? 75 kilohertz. ఇది స్టాండర్డ్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అంటారు. కాన్స్టాంట్ వాల్యూ, ఇది స్టాండర్డ్ వాల్యూ. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డెల్టా ఎఫ్ కిలోహెర్ట్జ్ అని. మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి? అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు 75 kilohertz మాత్రమే ఉండాలి. Therefore percentage of modulation is equal to delta f actual by delta f maximum. సో డెల్టా ఎఫ్ యాక్చువల్ అంటే ఎంత? గివెన్ 20 kilohertz. డెల్టా ఎఫ్ మ్యాక్సిమం యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ ఎంత ఉండాలి? 75 ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 26%. సిమిలర్లీ if it is transmitted through audio frequency in television, then delta f maximum టెలివిజన్లో ఎంత ఉండాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ 25 kilohertz మధ్యలోనే ఉండాలి. ఓకే. 25 kilohertz లోపలనే ఉండాలి ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్. టీవీలో ఇది, రేడియోలో ఇది, టీవీలో. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అలొకేట్ చేసినది. సో దేర్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అంటే గివెన్ అట్ డెల్టా ఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి? ఇంటూ 100 ఎంత వస్తుంది మనకు? 80% వస్తుంది. ఈ విధంగా చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. An angle modulated signal is described as a soft is equal to 10 cos 2 by 10 power 60 plus 0.1 sin 10 cube t. Find the message signal. We have to find out message signal. Okay. When, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఈ మోడల్ మీకు 2-3 times వచ్చింది. సో వెన్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? మెసేజ్ సిగ్నల్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ. ఓకే. ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కన్సిడర్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎం సిగ్నల్. సో ఇది పిఎం సిగ్నల్ అనుకుంటే
మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, కన్సిడర్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్. సో ఇది ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ అంటే అనుకుంటే ఎం ఆఫ్ టీ కనుక్కోండి అని ఇచ్చినాడు. సో ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. గివెన్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్, ఇది ఒక యాంగిల్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ కదా, యాంగిల్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈక్వేషన్. ఇది పిఎం అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ as పిఎం, దెన్ ఫైండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ. If it is considered as FM, then find మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ. పిఎం అనుకుంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత వస్తుంది, ఎఫ్ఎం అని అనుకుంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఎలా చేయాలి అంటే, సో గివెన్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు 10 cos 2 pi 10 power 60 0.1 into sin 10 cube t. This is equation 1. Let us consider it is a PM signal. Now we assume that this is a PM signal. Then we know that PM signal equation is, PM equation ఏంటి, S of t is equal to AC cos 2 pi FCT plus KP M of t. Yes or no? PM signal equation ఇది గుర్తుండాలా, PM signal equation. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్, పిఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్, సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం, మల్టీ టోన్ ఎఫ్ఎం, సింగిల్ టోన్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, సింగిల్ టోన్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, ఇవన్నీ ఈక్వేషన్స్ అన్ని బేసిక్స్. మీకు ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఇవి అడుగుతాడు. ఓకే, ఏ ఇంటర్వ్యూ పోయినా, లేదంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి అయినా, ఏ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నాడంటే కమ్యూనికేషన్లో ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్రతి పాయింట్, ప్రతిది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అందువల్ల బాగా చదవాలి ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్. సో ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ ప్లస్ కేపిఎం ఆఫ్ టీ, ఇది పిఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్. నౌ కంపేర్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని కంపేర్ చేయాలి. సో కంపేర్ ఇట్, ఈక్వేషన్ 1 and 2. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఏసీ, కాజ్ ఉంది, 2 పై ఎఫ్సిటీ, 2 పై ఎఫ్సిటీ ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎం ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలి కదా, మనకు కావాల్సింది ఎం ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలి. నా కేపిఎం ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఏముంది, ఇదే కదా ఉండేది, 0.1 sin 10 cube t ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ కేపిఎం ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.sin 10 cube pi t. సో 10 m ఆఫ్ టీ, కేపీ అంటే ఎంత ఇచ్చినాడు కదా మనకు, కేపీ వాల్యూ ఇస్ 10. సో 10 m ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 sin 10 cube pi t. m ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01 sin 10 cube pi t. ఈ 10 యూజర్లు పోతే ఏమొస్తుంది, 0.01 అవుతుంది. ఓకే, so this is nothing but our message signal when PM signal, if we consider it as PM signal. If we consider it as FM signal, with KF equal to 5, KF 5 అని అనుకున్నాయి, FM signal అని అనుకుంటే, we know that FM signal equation ఎంత, AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integral M of t dt, ఇవన్నీ గుర్తుండాలా. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ 1. కంపేరింగ్ దిస్ and this given equation, comparing now this equation and this FM equation, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏసీ ఉంది, కాజ్ ఉంది, 2 పై ఎఫ్సిటీ. నా 2 పై కేఎఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎం ఆఫ్ టీ, 2 పై కేఎఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎం ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో 0.1 sin 10 cube pi t ఉంది. therefore 2 పై కేఎఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. సో 2 పై ఇంటూ కేఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5. ఇంటిగ్రల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. ఇంటిగ్రల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇంటిగ్రల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 by 2 pi into 10 pi 5 sin 10 cube pi t. therefore ఈ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో హియర్ వి డన్ రిమూవ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, బోత్ సైడ్స్ ఏం చేసినాం, బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినాం. ఏం చేసినాము, డిఫరెన్షియేషన్, బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, డి బై డిటీ చేయాలా. సో బోత్ సైడ్ డి బై డిటీ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ పోతుంది. దీని ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది, sin 10 cube pi t cos 10 cube pi t, cos 10 cube pi t into 10 cube pi. సో చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t is equal to 10 cos 10 cube pi t. సో ఈ విధంగా చేయాలి. ఇవి 5 డిఫరెంట్ మోడల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్, generation of narrow band FM. So narrow band FM generation. In narrow band FM, beta is very very less than 1. Next,
నా నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఏసీ కాస్ 2πfct మైనస్ ఏసీ బీటా సైన్ 2πfct సైన్ 2πfmt. ఇది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్. సార్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనం ఎక్కడ చదువుకున్నాము అంటే ఇక్కడ ఉంటున్నది. నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చదువుకున్నాము. దీన్ని ఒకసారి బాగా చూస్తే ఇది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ కదా. సో దీన్ని నేను ఇది కూడా రాయొచ్చు కదా, దీన్నే మనం సింప్లిఫై చేసింది కదా. సరే, దీన్నే కదా మనం సింప్లిఫై చేసినది. ఏసీ కాస్ 2πfct మైనస్ ఏసీ బీటా సైన్ 2πfct సైన్ 2πfmt కదా. దీన్నే సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వచ్చింది. సో ఇది కూడా నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషనే, ఇది కూడా నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషనే. ఎస్ అన్న, నేను ఇది రాసుకున్నాను, ఇది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అని రాసుకున్నాను. అదే కదా సింప్లిఫై చేసినది, బై 2 × 2 చేసి సింప్లిఫై చేసి ఇది వచ్చింది. సో ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్ వైల్ జనరేటింగ్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ రిటర్న్ హియర్. Yes. So here narrow band FM equation generation consists of phase splitter, 90 degrees phase splitter అంటే కాజ్ అనేది సైన్ అవుతుంది, సైన్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పిఎం ప్రోడక్ట్ మాడ్యులేటర్, పిఎం అంటే ప్రోడక్ట్ మాడ్యులేటర్. సో హియర్ ఆల్సో 90 degrees phase shift, కాజ్ అనేది సైన్ అవుతుంది, సైన్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆసిలేటర్. సో ఆసిలేటర్ జనరేట్స్ క్యారియర్ సిగ్నల్, ఇట్ జనరేట్స్ క్యారియర్. ఇక్కడ నుంచి మనకు క్యారియర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ఇస్తాము. మెసేజ్ సిగ్నల్ m(t) ఇస్తే, సో m(t) ఏంటి? am cos 2πfmt. ఇది 90 degrees phase shifter ద్వారా పోతే, when it is passed through 90 degrees phase shifter, we get am sin 2πfmt. cos becomes sin 2πfmt. Okay, am sin 2πfmt we get. And also from here we are generating carrier signal AC cos 2πfct. It is passed through 90 degrees phase splitter. So then cos becomes sin AC sin 2πfct. So from here we are getting AC sin 2πfct. From here I am getting am sin 2πfmt. These two are multiplied. Here product modulator will do multiplication of these two signals. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది. చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? ACAM sin 2πfct sin 2πfmt వస్తుంది. ఇవి రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే కదా. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ పాస్ త్రూ సమ్మేషన్. ఓకే, సమ్మేషన్ అంటారు దీన్ని. ప్లస్ చేస్తుంది, మైనస్ కూడా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. అనదర్ ఇన్పుట్ టు ది సమ్మేషన్ ఈస్ ఆసిలేటర్ నుంచి క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇస్తాం, ఏసీ కాస్ 2πfct. సో ఇక్కడ నుంచి ఏసీ కాస్ 2πfct వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఏసీఏఎం సైన్ 2πfct వస్తుంది. సో ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్. ఓకే, సో ఏమొస్తుంది మనకి చెప్పండి లాస్ట్లో? సో ఏసీ కాస్ 2πfct వస్తుంది, మైనస్ మైనస్ ఇది వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో సార్ ఇక్కడ బీటా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీటా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏఎం కదా. సార్ అది డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సార్ అంటే, ఏఎం అనేది కాన్స్టెంటే 4, 5, 6 అలా ఉంటుంది. బీటా కూడా కాన్స్టెంటే కదా, 4, 5, 6 అలా ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్? ఎస్. సో బీటా ఏఎం కాన్స్టెంట్లు కాబట్టి ఇవి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అది ఓకే. బీటా ఉన్నా, ఏఎం ఉన్నా, ఏసీ ఉన్నా, ఏసీ స్క్వేర్ ఉన్నా ఏం కాదు. ఓకే, so this is the generation of narrow band FM equation. This is narrow band FM equation. Sorry, narrow band FM generation. Okay, so we will complete this till here. Okay, tomorrow we will discuss wideband FM, completely about wideband FM. So wideband FM equation, wideband FM Carson rule, problems. Tomorrow class we will complete this. తర్వాత జనరేషన్ డిమాలేషన్ చెప్పుకుంటే యూనిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ సెండ్ ఆల్ 5 minutes ఆఫ్ ఏమంటారు దీన్ని, రన్నింగ్ నోట్స్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ మెటీరియల్ నేను ఇస్తాను. తర్వాత మెటీరియల్ ఉంటే పంపిస్తాను, లేదంటే తర్వాత కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మెటీరియల్ ఇస్తాను. ప్రస్తుతానికి రన్నింగ్ నోట్స్ చూడండి. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్లో కూడా మొత్తం చెప్పాను నేను, నోట్స్ కంప్లీట్ చెప్పాను. రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. మెటీరియల్ కూడా ఉంటే పంపిస్తాను, లేదంటే కాలేజీలో ఇస్తాను. ఓకే, ఆల్ 5 minutes పంపిస్తాను నేను.
సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, లేదు అంటే సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను. అడ్మిట్ చేసుకొని అడగండి. రన్నింగ్ నోట్స్ సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మెటీరియల్ కొద్దిగా ఏమంటారు, థియరీ ఉంటుంది. రన్నింగ్ నోట్స్లో కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది, చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకొని తర్వాత మెటీరియల్ చదవాలా. ఓకే, సో ఈరోజుది క్లాస్ నేను యూట్యూబ్లో పెడతాను. ఈరోజు 5 minutes రన్నింగ్ నోట్స్ పంపిస్తాను. ఓకే, అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. టుమారో వైట్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం గురించి చదువుకుందాం.